Malagod ju para bihalon za para bi sangonyam ju happy Easter para todo hamju. Half a day. Jan buenas todos. Hamju ni man ni mata na itempo para fanano gi esti na mensaje. Paz dan bendición para hamju. Gi esti na hahanin paske. Itempo paske ha na fanhujung hit para tahasu ininala. Igwenaja jani iminegut ni man mafatinas itaw-tawta. Warm greetings to everybody, to everyone joining us today. May peace and blessing be with you this Easter, and to everybody, peace be with you. Easter is a time that invites us to reflect on life, love, and the strength that carries our community forward. Gitempo paske tahasu na kada hahani un chansa para tachogwi maus maulik. Un chansa para tanagaska si kurusonta, ta para tanaminaulik ininalata, dan para tanagaska si gwenaiza, gihalum ifamilyata, dan ikomunidata. Pada istina hister, bindisi sa unahid isayna, todo hafa finasinninita. Za uwaha inafamalik para todos hamjo, dan todos itauto gilitono. Ge este na bonitong celebrasyon, na ta celebrate pago este Easter, girin hamin na ifamilya ko, insagangan ni hamjo, paz para todos hamjo, za umas bulagwinay za galunitauto. Easter reminds us that every day is a chance to begin again. Everybody always make mistake, and everybody has a second chance to start all over. A chance to clean us, to cleanse our hearts, strengthen our families, and renew our commitment to kindness and compassion and unity. And let's try to help our homeless, our indigenous people that are starting to be out there in the streets. And I know that they're not homeless, it's just that they need help. Igwanayja ahani ananagakas hit hana fanhujung hit para taatan igwanayja ginin manu iginifin hana fanhujung hit para tachogwi iminaulik tachogwi hafa minaulik ti hafa na chalik us mala za tafanakum pedi za tachogwi iminaulik, data fanafamalik, data ajuda edisya imanesisita ya ikanainita nita ajuda sisa na tauto. Sa pagbo na tempo tibula tauto manggagagi ganong ujung man gi kontunsalan sa kada uno manggayju problema niya na tafana ajuda uno za notro. Datafan ajuda hi todo isana todo pilitita sa todo tauto ban otto klase man kayju problema. The message of hope
is the heart of Easter. It reminds us that even in difficult times, light always returns. Hope encourages us to choose what is good, what is healing, and what brings people together. In Mariana sempre mafatinas gi unidad gi tempo mangaskas gi tempo mamatalik sempre ti tatalihi iminegud gi halum itaw-tawta. Paske hanafan hujung hit para tachogui iminegud dan unidad gi kada lugar. Pues kubekalanya no given English, hope is the heart of Easter. It reminds us that even in difficult times, light always returns. Hope encourages us to choose what is good. Tadisidi hafa maulik. Tata toda si tubungu hafa baba dan hafa maulik. Pues puede amon todo shit mangay costumbre ni tibampareo. Da pueda mampareo. Cada uno gay decisión por ucholo, pocholi, pochogui y baba o pochogui y maule. Decisión y tauto no. Pues este bandan Easter pabisangan ni talo hamju happy Easter cada uno que ya hamju. Ginin guahu, ginin astatahu, ginin asnanahu. Ejika na mudun jugwini ja o record na video para bifai namju cada uno gija hamju happy Easter. Ja pwede o bonito joniju Easter sa debi na o bonito sina celebration. Sa hallelujah, hallelujah. Molala talu isaina. Hallelujah, hallelujah. I komunidad na minegod. The Marianas have always been strong because of the unity through challenges. Pag na tempo galon i komunidad ta galon tanota, tatungan na bula pinadisisita, makat, kada suuno sit mangaju problema, galon gumata, galon familiata, yasagwata, nibiata, nibiuta, todo klase. Bola man malango, bola man manhumlo, bola klase man dos klase problema, jena ta fana afamalik, da pwede da gilsinya man afamalik da man akomprendi sa manunun Marianaship, islang Guam, islang luta, tinian, ki todo tauto man pareo. Manun familia hit. Tisinya na para tafan un klase na kostumbe sa kada uno guama ni nananijo gini ni saina. Ano ku i agradecimento ginin estina ani i agradecimento para i familia, para familia mo. Para imanamko, biba manamko, para ifamagon, dan para manmamanyo how gininala agradecimiento, para ininala nita receive kada ahani. Ahani ni agradecimiento, ginin estina ahani. Agradecimiento para i familiata, familia, para i manamko, biba manamko, respeta todo manamko mo, fanungo gesi sa todo i manamko, don ketungo i costumbre mo, biba chamorro, dan afamambanidoso amdo sa manunon Mariana sa gini galon i islas Marianas, manong familia hit. Gratitude
Gratitude. Let today be a day of gratitude for family, for our elders, for Manamku, for our children, for the future, and for everyone who brings light into our lives. Gratitude for the gift of it, life itself. Let today be a day of gratitude. Let be the day of agradecimiento. Mga mangingrato gimananamo. For family, for our elders, pero si sa manamkota, fanga respeto gimanamkota. Sa siya man mo fo naman mamamokka gilutano. Bula atin at tunungun niya. Fan manungo gininestisa ang manamkota. Encouragement for the future as we look ahead. Easter reminds us that good things that are still possible. We can build love, good, unity into the future of our island. Pues para biutsum tagwini, para bisangan hamju ibendisyon, para hamju todos dyan manungo ginilala, ginini familia, dyan igwinayja, Viva Paske, dan Viva Marianas. Bendisyon para hamju todos da unfan manonong. Gininala. Di familia dyan igwinayja. Viva Paske. Dyan Viva Mariana Suripita talo di umbay para binasuguro na inyo kabales. Pues gifino English, di pag-usasangan gifino Chamorro. Blessing to all of you. May your homes be filled with peace and love for everybody. Happy Easter. And renew and happy Easter. May the Marianas continue to shine and hope, and let us work together as one people here that we call the Marianas. Si Diyos maasi ni man injuti tempun nijo para infanalong gwini para inekungok hafa pa bisangan agradesi ano da ujuti ukitumpoko para bi planta stadium para binafan manungu hamjo gikorason mami na familia inagradesi todo isoportasyon nijo na guaha interesan mizo na poro un panmato ja poro ne kungok si Jerome Vincent Blas Cabrera. Happy Easter everybody, and may God bless you. May be peace be in your heart and love within your heart, and may the Lord bless us and forgive us for each and every one of our sins. I love you all. Thank you for coming in again today to be with me. And this is my message for Easter. Have a nice day and enjoy your day with you and your family and your children. And be safe out there. And take care until another scheduled program again. Adios. Goodbye.